Hi friends, welcome to Postal Exams Library. In this video, we are discussing about GDS posts Vankani in Uttar Pradesh Postal Circle completely. ఈ రోజు మన వీడియోలో ఉత్తర ప్రదేశ్ పోస్టల్ సర్కిల్ జీడీస్ వేకెన్సీ కోసం కంప్లీట్ గా తెలుసుకుందాం. We have worked very hard to prepare these GDS posts vacancies for all of you. I think we are the first channel, Postal Exam Library, to make a video for GDS vacancy in this GDS notification 2026. ఈ GDS notification 2026లో GDS వేకెన్సీ కోసం వీడియో తయారు చేసిన మొదటి ఛానల్ పోస్టల్ ఎగ్జామ్ లైబ్రరీ మాదే అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇన్ దిస్ వీడియో GDS వేకెన్సీ 2026 ఫర్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ పోస్టల్ సర్కిల్ హస్ బీన్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఈ వీడియోలో ఉత్తర ప్రదేశ్ పోస్టల్ సర్కిల్ కి సంబంధించి GDS వేకెన్సీ 2026 క్లియర్ గా వివరించడం జరిగింది. If you are eligible for Uttar Pradesh Postal Circle GDS posts, then in this video all divisions GDS vacancy category wise is given in Uttar Pradesh Circle. So, by watching this video, I want you to easily know which division has more posts in Uttar Pradesh Circle and also where are more posts related to your category. Apply there and get easy GDS job. All the best to all from our channel. మీరు గనుక ఉత్తరప్రదేశ్ పోస్టల్ సర్కిల్ జీడీస్ పోస్ట్స్ కి ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటే ఈ వీడియోలో ఉత్తరప్రదేశ్ సర్కిల్లో ఉన్న అన్ని డివిజన్స్ జీడీస్ వేకెన్సీ కేటగిరీ వెజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు ఈ వీడియో చూడటం ద్వారా ఈజీగా ఉత్తరప్రదేశ్ సర్కిల్లోని ఏ డివిజన్లో ఎక్కువ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే మీ కేటగిరీ సంబంధించిన పోస్ట్స్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈజీగా తెలుసుకుని అక్కడ అప్లై చేసి ఈ జీడీస్ జాబ్ సాధించాలి అని కోరుకుంటున్నాను. మా ఛానల్ తరపున అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. Friends, small request from my side, if you like our videos please like and share your friends. If you visit first time our channel, for more videos subscribe my channel. Let's start the video. The total number of GDS posts vacancy in Uttar Pradesh Postal Circle is 3169. The total number of GDS posts vacancy in Agra division in Uttar Pradesh Circle is 49. Now, let us see GDS vacancy category veg in Agra division in Uttar Pradesh Postal Circle. There are 19 vacancies in UR category. There are 13 vacancies in OBC category. There are 10 vacancies in SC category. There are 0 vacancies in ST category. There are 5 vacancies in EWS, economically weaker section, category. There is 2 vacancy in PWDA, person with disability, category. There is 0 vacancy in PWD, B category. There is 0 vacancy in PWD, C category. 1. Aligarh division total posts, 52. UR category 20, OBC category 14, SC category 11, ST category 0, EWS category 5, PWDA category 1, PWDB category 1, PWDC category 0. 2. Ayodhya division total posts, 166. UR category 67, OBC category 44, SC category 34, ST category 0, EWS category 15, PWDA category 4, PWDB category 2, PWDC category 0. 3. Azamgarh division total posts, 48. UR category 21, OBC category 12, SC category 10, ST category 0, EWS category 4, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 4. Bagpat division total posts, 9. UR category 6, OBC category 2, SC category 1, ST category 0, EWS category 0, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 5. Bahraich division total posts, 81. UR category 35, OBC category 20, SC category 16, ST category 0, EWS category 7, PWDA category 1, PWDB category 1, PWDC category 1. 6. Balia division total posts, 46. UR category 12, OBC category 20, SC category 9, ST category 0, EWS category 3, PWDA category 1, PWDB category 1, PWDC category 0. 7. Banda division total posts, 135. UR category 54, OBC category 34, SC category 28, ST category 1, EWS category 13, PWDA category 2,
PWDB Category 1, PWDC Category 1. 8. Barabanki Division Total Posts, 55. UR Category 21, OBC Category 14, SC Category 12, ST Category 1, EWS Category 5, PWDA Category 1, PWDB Category 0, PWDC Category 1. 9. Bareilly Division Total Posts, 57. UR Category 24, OBC Category 15, SC Category 9, ST Category 4, EWS Category 5, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 10. Basti Division Total Posts, 109. UR Category 45, OBC Category 28, SC Category 21, ST Category 1, EWS Category 10, PWDA Category 1, PWDB Category 1, PWDC Category 1. 11. Bijnor Division Total Posts, 51. UR Category 26, OBC Category 12, SC Category 7, ST Category 0, EWS Category 6, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 12. Badaun Division Total Posts, 108. UR Category 51, OBC Category 29, SC Category 16, ST Category 2, EWS Category 9, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 1. 13. Bulandshahr Division Total Posts, 27. UR Category 14, OBC Category 6, SC Category 5, ST Category 0, EWS Category 2, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 14. Deoria Division Total Posts, 121. UR Category 51, OBC Category 33, SC Category 18, CENT Category 7, EWS Category 9, PWDA Category 0, PWDB Category 1, PWDC Category 1. 15. ETA Division Total Posts, 47. UR Category 19, OBC Category 12, SC Category 9, ST Category 0, EWS Category 5, PWDA Category 1, PWDB Category 0, PWDC Category 1. 16. Etawah Division Total Posts, 48. UR Category 22, OBC Category 12, SC Category 10, ST Category 0, EWS Category 4, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 17. Fatehgarh Division Total Posts, 67. UR Category 32, OBC Category 18, SC Category 14, ST Category 0, EWS Category 3, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 18. Fatehpur Division Total Posts, 45. UR Category 19, OBC Category 12, SC Category 9, ST Category 0, EWS Category 4, PWDA Category 1, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 19. Gautam Buddha Nagar Division Office Total Posts, 9. UR Category 5, OBC Category 3, SC Category 0, ST Category 1, EWS Category 0, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 20. Ghaziabad Division Total Posts, 58. UR Category 29, OBC Category 19, SC Category 9, ST Category 0, EWS Category 1, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 21. Ghazipur Division Total Posts, 83. UR Category 35, OBC Category 22, SC Category 12, ST Category 6, EWS Category 8, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 22. Gonda Division Total Posts, 171. UR Category 65, OBC Category 47, SC Category 35, ST Category 1, EWS Category 17, PWDA Category 3, PWDB Category 1, PWDC Category 1. 23. Gorakhpur Division Total Posts, 106. UR Category 47, OBC Category 27, SC Category 20, ST Category 0, EWS Category 9, PWDA Category 2, PWDB Category 1, PWDC Category 0.
24. Hardoi Division total posts 55. UR category 24, OBC category 14, SC category 11, CENT category 2, EWS category 2, PWDA category 0, PWDB category 1, PWDC category 1. 25. Jaunpur Division total posts 116. UR category 62, OBC category 26, SC category 21, ST category 1, EWS category 6, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 26. Jhansi Division total posts 84. UR category 34, OBC category 22, SC category 17, ST category 0, EWS category 8, PWDA category 1, PWDB category 1, PWDC category 1. 27. Kanpur City Division total posts 21. UR category 10, OBC category 5, SC category 4, ST category 0, EWS category 2, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 28. Kanpur Mofussil Division total posts 67. UR category 28, OBC category 18, SC category 13, ST category 0, EWS category 6, PWDA category 1, PWDB category 1, PWDC category 0. 29. Kheri Division total posts 67. UR category 26, OBC category 18, SC category 14, ST category 1, EWS category 7, PWDA category 0, PWDB category 1, PWDC category 0. 30. Lucknow Division total posts 24. UR category 11, OBC category 6, SC category 5, ST category 0, EWS category 2, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 31. Mainpuri Division total posts 34. UR category 14, OBC category 10, SC category 7, ST category 0, EWS category 3, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 32. Mathura Division total posts 25. UR category 11, OBC category 7, SC category 5, ST category 0, EWS category 2, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 33. Merit Division total posts 16. UR category 9, OBC category 4, SC category 1, CENT category 1, EWS category 1, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 34. Mirzapur Division total posts 157. UR category 66, OBC category 41, SC category 23, ST category 11, EWS category 15, PWDA category 1, PWDB category 0, PWDC category 0. 35. Moradabad Division total posts 111. UR category 37, OBC category 34, SC category 9, ST category 13, EWS category 17, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 1. 36. Muzaffarnagar Division total posts 30. UR category 7, OBC category 12, SC category 0, ST category 4, EWS category 7, PWDA category 0, PWDB category 0, PWDC category 0. 37. Pratapgarh Division total posts 40. UR category 17, OBC category 10, SC category 8, ST category 0, EWS category 4, PWDA category 0, PWDB category 1, PWDC category 0. 38. Prayagraj Division total posts 97. UR category 39, OBC category 26, SC category 20, ST category 0, EWS category 9, PWDA category 1, PWDB category 1, PWDC category 1. 39. Rai Bareli Division total posts 73. UR category 28, OBC category 19, SC category 15, ST category 1, EWS category 7, PWDA category 1, PWDB category 1, PWDC category 1. 40. RMS ADN total posts 1.
UR Category 1, OBC Category 0, SC Category 0, ST Category 0, EWS Category 0, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 41. Saharanpur Division Total Posts, 22. UR Category 9, OBC Category 6, SC Category 5, CENT Category 0, EWS Category 2, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 42. Shahjahanpur Division Total Posts, 46. UR Category 23, OBC Category 11, SC Category 8, ST Category 0, EWS Category 4, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. 43. Sitapur Division Total Posts, 134. UR Category 51, OBC Category 36, SC Category 28, ST Category 1, EWS Category 13, PWDA Category 2, PWDB Category 1, PWDC Category 1. 44. Sultanpur Division Total Posts, 105. UR Category 42, OBC Category 28, SC Category 23, ST Category 0, EWS Category 10, PWDA Category 1, PWDB Category 1, PWDC Category 0. 45. Varanasi East Division Total Posts, 67. UR Category 29, OBC Category 1, SC Category 20, ST Category 2, EWS Category 12, PWDA Category 1, PWDB Category 1, PWDC Category 0. 46. Varanasi West Division Total Posts, 29. UR Category 11, OBC Category 8, SC Category 6, ST Category 1, EWS Category 3, PWDA Category 0, PWDB Category 0, PWDC Category 0. Have you seen friends? Uttar Pradesh Circle GDS Vacancy Division wise. I think everyone has understood it clearly. Comment in the comment section which postal circle vacancy you want first in the next video. If more comments come for any circle, we will do it before that circle. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఉత్తరప్రదేశ్ సర్కిల్ జీడీస్ వేకెన్సీ డివిజన్ విజయ్ అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో ముందుగా ఏ పోస్టల్ సర్కిల్ వేకెన్సీ కావాలో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఎక్కువ కామెంట్స్ ఏ సర్కిల్ కోసం వస్తే ఆ సర్కిల్ ముందు చేస్తాం. Friends, small request from my side, if you like our videos please like and share your friends. If you visit first time our channel for more videos, subscribe my channel. Thank you friends, thank you for watching.